อย่าเล่นกูอย่างนี้สิไม่เอาดิทำไมกระตุกตลอดวะใจจริงเอ้าอะไรเนี่ยก็จะโอเคแล้วดูเอลเดอะซัมเมอร์สมิธก็เล่นดูเอลจริงเหรอมันบังคับให้เราเล่นใช่ไหม8เย่สมะสมเดี๋ยวก็กระตุกอ่ะที่เป็นอะไรครับกระตุกอ่ะเชื่อดิอ๋อ Whoa, you must be the legendary traveler. โอ้ I've heard a lot น่าจะทาย about เป็น you. นานี่ Are you following the tournament too? อ่ะ It's a เขาดู pleasure ทั to บเมน meet ต์เหรอ you. I'm เซตออฟ Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. ชาร์ลอตจากฟอนเทนเหรอ Cover the King of Invocations Grand Prix. Since you've also taken interest in the tournament, how would you like to be a special contributor for my column? Yeah, of course you'll receive payment as a contributor, and your name will even appear in the credits. If I'm not mistaken, you're even acquainted with some of the contestants, right? Oh ho ho! I really do have an eye for a story, don't I? It seems like this will be a solid piece. ชาร์ลอตใช่ไหม What now? Exclusive inside scoop on the renowned traveler and secrets of the TCG tournament masters. ทัวร์นาเมนต์แมตช์ How does that sound? It has a nice ring to it, no? It's just a working title for now. Any journalist worth their salt knows how to look past the surface and get the real story on any breaking news. But it's important to always keep the stories based เรา on จะรัก actual ษา facts. เรา We can always discuss more details later. เดี๋ยวเราอย่า Of ทีหลัง course, กัน I'll be เพราะ covering ตอ the นนี้ latest stories from the King of Invocations Grand Prix. But I'll definitely be keeping my eyes open for any other potential news leads. When it comes to breaking news, I'm always the first on the scene. Anyway, I won't keep chatting your ear off. There's a lot more exciting news waiting to be uncovered. So let's have a look.
Represent my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? ข้าไม่ Wow. So this is the King of Invocations Grand Prix? กลางปี Card snatcher? การ์ด Very interesting. City on the Lake teams with talent in TCG tournament as young Tournament prodigy ว่ะ best Favonian cavalry captain. Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky. ดีด้วย the sun เช shines ด bright. อีทีเอก็มี All right. Say your piece, challenger. I, Kaedahara Kazuha, humbly accept this duel. จะจัดให้เอง Inazama's Archon มีนัสมาด้วย Prince. แล้วก็ตุยอีกแล้วเบื่อ Semifinals only to be stunned by a crafty opponent. The nerve. ยาเอะ Saying that in the presence of Look at Charlotte. Hand, eh? Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. That's right. Oh. With all the frills hasn't gotten too Huh? cold. Heo nào á? I'd be happy to play. Tournament? อ่ะเธอทำไม่เหรอ Tournament has already finished. เออ I used ตี moment. Rest assured, โอ้ there's เคียระมา nothing I can't deliver to. Thank you for choosing Komania Express. กำลังแมวขวด Express delivery. ซัมเนอร์ซัมมิต Wow. So this is Sumeru? นี่สมิธเหรอ So many huge mushrooms here. โอ้ They're big enough to lie on. โอ้เออชาร์ลอตใช่ไหมถ้าฟังไม่ผิดมันชื่อชาร์ลอตงานสุดท้ายเอ็นเครดิตเจอมียะด้วยใจน่าสนใจถ้าฟังไม่ผิดนะเหมือนจะชื่อชาร์ลอตนะภาพปกแผ่นน่ารักมาก Hello everyone. สวัสดีครับ Welcome to the เจจิ Genshin ต้อนรับ Impact version 3.7 special 3.7 program. I'm your host, Oh. Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, and จะมี I have a แล้ว new ก็มา friend กับ here with เพื่อนใหม่ me. Make sure the truth comes first and report stories that stand out the most. This is reporter Charlotte from the Steambird. A Charlotte. pleasure to meet you. Hey everybody, I'm Maya Aokitaro, the voice of Charlotte, and as mentioned just now, Hey, Charlotte. is a reporter from Fontaine, and she's currently working for the Steambird, which many of you may have probably already heard of. Oh, for sure. It's been mentioned in several places throughout the game now, and if I remember correctly, Mona also writes a column for the Steambird. So it seems like it's pretty famous, and people all across Nevada are reading it. Yes, that's right. But I'm not the only special correspondent Hang on. correspondents reporting from the field that will help us bring all the information we need about this upcoming version. So exciting! Okay, I bet everyone's ready to see what we have in store, so why don't we dive right in? นี่ Okay. เดลเอล The There's Summoner quite a lot Summit going on in the picture here. I see a couple familiar faces. And ชอบบอกว่า let ผล me น่ารักมาก The cute one in the middle with pink hair and a camera in her hands must be Charlotte, right? Ooh, that's right. Charlotte's the one with the camera. She is a journalist after all, so she's got her equipment ready at all times. So in the upcoming version, Charlotte will be appearing in the event storyline, where she'll be dispatched to cover a popular Genius Invocation TCG competition. Given that the competition is an international event, Charlotte will be heading to several nations to gather her news materials. Okay, that explains why we see so many friends from different nations in the picture here.
Does that mean that she's going to be traveling around Tibet then? You bet. As a foreign correspondent, she'll definitely be checking out the event venues in different locations. So get ready to embark on a Genius Invocation TCG journey. Whoop, whoop. However, a keen and active reporter like Charlotte won't only focus on the Genius Invocation TCG event, even though that's really important. But during this journey, she will also be investigating a very strange case alongside the traveler. Ooh, a strange case, huh? Okay, that does actually sound really newsworthy. Yeah, right? But that's all I can share for now. The mystery will be yours to unveil in version 3.7. So if you want to find out what happens, then make sure you don't miss out. Yay! We hope our travelers have a great time in this event. In addition to the event storyline we just introduced, the Adventurers Guild has also prepared some other event minigames to spice up the TCG tournament. That's right. There will be a total ตา of ที่หา 4 ราชา event กลาง game ปี modes, including a tour of wonders, 0-hour เงื่อนไข invocation, คือ ever motion ครั้ mechanical ง32แล้วก็สำเร็จเควสตบหนีจาริโตแล้วก็ Battle of Cat Organizer has set up checkpoints in ต้อง various เล่นในเรื่องแมวอ่ะ After you complete the required ใช่เลย challenges แวว by navigating ต้องเปิดระบบ obstacles CGG or นั่นแหละ defeating monsters, you'll be able to obtain commemorative stamps at the checkpoints. ก็มีอาวุธกิจกรรม So ด้วย collect more of these stamps during your sightseeing tour to obtain the corresponding rewards. Okay, I see. So Battlefield of this Cat will be ไล like ท์และคัท proof of your experience เรามาลอง traveling to แมว different ลูกเต๋าแล้วก็ nations การ์ด during the event. กับวัน You นั้น know, just like ไป collecting เลย stamps and a passport. Exactly. สปอร์ต Next, we have 0-hour invocation, which is an unofficial tournament organized for our passionate TCG players. Unlike the official tournament matches, this format adopts a special rule set, so you won't be able to use your own decks. Oh. Instead, you'll have to build a deck by selecting cards out of the decks prepared by the organizers. And chances are you'll get to duel against some familiar faces. Okay. Sounds like fun already. All right, what about Evermotion Mechanical Painting and Heart of the Dice? I think Oh, many of our Anila. travelers have played Evermotion mechanical painting before, but this game introduced by a dreamer from Fontaine has undergone a few new changes. So this time around, you need to adjust the position of the mechanical painting surfaces by swapping or rotating them first, and then install the appropriate gears on the preset points to restore the painting. And I've heard that the Rap gear. paintings are all based on Genius Invocation TCG cards. How awesome is that? That's gonna be so cool. And based on the people we've met, you should never underestimate Fontaine's pursuit of mechanical designs. But of course, I'm ชื่อว่า sure I our Beat keen Fit travelers should be คอนเทน able ต์ to เนี่ย restore those paintings with just a few attempts. Or more than just a few หน้าตา attempts แปลก if people need it. Lastly, we have Heart of the Dice, which is a ปัจจัย combat แห่งลูก game เต๋า During combat, you'll be able to obtain random elemental dice by defeating monsters. Use the suppressive roll skill to consume all the dice you possess and unleash a shockwave that deals damage to nearby opponents, while also granting you random buffs. More dice consumed matching the elemental type of the active character will result in greater damage dealt by the shockwave and higher chances of obtaining more buffs. Okay, it seems like these are some special dice, so we'd better make good use of them. Yep, and travelers will be happy to know that there are a variety of rewards waiting in these events. In addition to primo gems and enhancement materials, rewards also include a new 4-star bow called Ibis Piercer, along with its exclusive refinement materials. Yay! So แต่ exciting! วันเนี้ย All right, that's all we have จบว่าคณะ regarding ปกปัน the โด main ย event โฟโล in โช the น upcoming version. On ส to วอ our ต next จโมนา correspondent. Oh, wait. สอง That would be all for เป็น the version คริส event. กลางปี I still have something else to ได้ report. รับประกาศที่ Oh, okay. พิเศษ In version 3.7, there'll not only be a Genius Invocation event, but also a Yep. major update to the TCG game itself. What? Oh, okay, that's awesome. What can we expect to see in the new update then? So, in the upcoming version, many new cards will be added to Genius Invocation TCG, including character cards, monster cards, and action cards. Amazing, right? Yeah. And it's also noteworthy that the cards of the Animo, Geo, Electro, and Dendro Archons will also be available after the update. So we can Ooh. expect to see some incredible and fun new decks. Nice. Okay, that's gonna be quite the update. And there's more. So, with so many cards being added, how could we fully enjoy them without some new game modes? So, in version 3.7, the Arena of Champions mode will be Nice. available too. โอ้ยมี PVP อ่ะ What'll be different about this mode? Glad you asked. In this mode, travelers PvP. must use their deck to duel against each other and accumulate a total of 5 victories. Ooh. As you can imagine, that can be a serious test even for a seasoned duelist. Plus, 3 defeats will result in a failed challenge attempt, and you'll have to
start all over. So if if you're feeling confident about your deck and your TCG skills, then be sure to come to the Cat's Tail and give it a shot. Okay, that sounds pretty intense. Will there be anything for someone less experienced, maybe like myself? No worries, I got you. Okay, so another TCG mode is called the Forge Realms Temper, which will also be available. You'll be allowed to configure the difficulty of the game mode, as well as to choose from a bunch of additional conditions to score extra points. Okay, perfect. I'll definitely be picking some conditions that suit my decks the best. What's happening? What is going on? Sounds cute. Where's it coming from? Oh. I got so caught up in listening to you two talking that I almost forgot that I'm on the job. Anyway, here I am. Aww. เคียร่ามาแล้ว I have an urgent delivery for you. Please sign here, and I'd really appreciate it if you could leave me a good review. Our two special correspondents this time are It's me. It's อ๋อ Jenny. โยมิยะมาว่ะ Voice of Yoimiya. Hi, everybody. I'm so excited to be here. Doing this. น่าจะมาอากาศมันมั่วๆพี่ ตอนนี้ร้อนที่หัวอยู่ ขอลุ้นซ่ากับ K-POP ลุ้นรางวัลใหญ่แพ็กเกจ K-POP ทัวร์ ร้อนที่หัวอยู่ เปลี่ยน Wi-Fi เนี่ย Wi-Fi มันก็เปลี่ยนเองตอนมันอ่ะแต่เป็นว่าเมื่อคืนวันสองวันก่อนไฟดับนิดนึงไฟตก Can you tell us anything about ตัวละครละ Oh, yeah. It said that the tail represents a Nekomata's จูเลียกู So, with two tails, I guess this means that Kirara is a really powerful yokai. Some bandits might assume that Kirara is an easy target, thinking that it would be easy to steal a package from a young girl, but they are in fact fools. And this mistake always ends with the bandits running off after she ตัวละครไม่ใส่ใจ thrashing. I'm obsessed with this. So She's awesome. just little kitty cat girl boss. Okay, and having her as your courier basically determines that your package is gonna get there safe. That is incredible service. Oh yeah, no doubt about that. Kirara is a very responsible worker and will do her best to ensure every order she receives is delivered. Of course, if the client can spare a meowment, she doesn't mind receiving a good review. Oh my gosh, she is so cute and diligent. I would definitely give her an extra tip right on the spot. Absolutely. Like catnip, fish, Mora, whatever she wants. Okay, so how did a yokai from Inazuma end up working as a delivery person? What's the line there? Okay, well, if you think about it, the yokai in Inazuma do seem to have a mix of jobs, so... True. Well, speaking of which, even though Kiara is a strong yokai, she does care about her work and enjoys her job. She also enjoys human society, fashion, going to places she's never had the chance to visit before. Her deliveries give her a way into human society and also allows her to explore new places. To her, working is basically like getting to take a series of expense-free trips. Wait, you know what I just realized? Charlotte is technically traveling for work too. So maybe they can get together and enjoy some expense-free outings. Well, Okay, I think everyone is waiting to learn more about this yokai courier's abilities. absolutely yes, correct. For sure. Let's move into Kirara's skills. Oh. Kirara is a Dendro element sword user and can effectively assist her companions while also making world exploration more efficient. Okay, her attacks look amazing. She swipes just like a cat using its claws. I love it. Yeah, she is a Nekomata after all. Additionally, her exploration talent allows her to move near birds or other smaller animals without startling them. She's an apex predator. I love it. That's so cool. So เดี๋ยวแค่สัตว์จะ it's ไม่ easier วิ่ง to โอ get, เค like fowl and raw meat and easier to hunt. Yeah, watch out, Timmy. Timmy should watch his back. Oh, not Timmy. No. Yes, Timmy. Sorry. Sasses me. นั่นแหละพูดถึงทิมมี่ด้วยเมื่อกี้ Always going to keep you well fed.
no matter the means. มีแกไม่รอดแน่นกของแกอะ Elemental skill, Kirara creates a dendro Ah. shield that can protect her from harm. Okay, shields are great. They'll keep both ตอดขึ้น her หัว and the ลูกแก้ว delivery 3 ลูก which is all that ธร matters. รมดาหน่อยกล้ามมันก็ And holding ถ้ากด down the ค้าง elemental skill will แปลงร่าง not เป็นแมว prevent shields, but also put วิ่ง Kirara ไป in ตรงไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง So the whole thing is ทางอ้อม that's the หรือ cutest ทาง thing I've ขึ้น ever seen in my entire life, and I need you to immediately tell me more about it right meow. ซึ่งไม่ได้เร็วมากฮะ No problem at all. Thank you, yes. ว่ามันเร็วกว่านี้ได้นะ State, Kirara will deal dendro แปลงร่าง damage ปุ๊บ upon slamming แล into โล่ enemies ชน before you ได้ need 1 ลูก This state will also ลูกนี้ drastically ไม่ได้ increase her movement and climbing speed along with her แล้วก็ jumping ขวาน Okay, that sounds super useful. So just so I can get this straight, she'll be able to just climb straight up walls? Oh yeah, she'll be able to go straight up a vertical surface in this state. Okay, well, that's ไม่รู้แปลงร่างนานแค่ไหนอาจจะ10 วิก็ได้ she's gonna be so great for exploring. And I guess that's one of the reasons why she's a trustworthy courier. And finally, with her elemental burst, she smashes the enemy with a special delivery package, which then explodes into numerous small dendro bombs. ก็เดินบอล These นิดหน่อย bombs will then explode upon contacting enemies or after a duration, dealing dendro damage. And can we just appreciate the fact that the bombs are kitty-shaped? Because I'm obsessed with that. And Yeah. So cute. she has kitty-styled attacks, kitty-styled deliveries, and she also has kitty-styled bombs. Amazing. She is adorable. So, aside from Kirara running to various nations making deliveries, I also heard about another one of our friends leaving their home to explore the world. Ooh, so who wants to go on a trip? Oh my gosh, wait, is it Yoimiya? Because you guys are like looking at me, a humble PNG. Amazing, okay. Maybe. Well, I think you might be knowledgeable about traveling อ๋อ นี่ไง nations อ๋อ because you have information on Yoimiya's story quest. อาคอนเทพ We do, I was just being a little เฮ้ย stinky. เดี๋ยววิยะตอน 2 ว่ะ Okay, so the นี่มัน subject decree has been ผู้ removed. ท้าชนเทพ And now ได้เดินเรื่องตอน wanting 2 to ชัด go out เท่ into the outside world. เฮ้ย Version 3.7, the ไม่ธรรมดานะเราเนี่ย ชนเทพ นี่เลยทีละคนชนเทพ She will be โอ้โห globe-trotting ตอนแรกก็ไปคิดว่าเอ้ยเนื้อเรื่องเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมมั้งเฮ้ยยูบิยะตอน 2 Far trip. เช็ด Personally, I'm really looking forward to มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะว่า or เฮ้ย anything. ตัวอื่นมันก็มี I seriously cannot wait to experience what happens in ตัว the อื่นมีแน่นอนถ้าอยากว่าเขาจะว่างทำไม่แค่นั้น and you know, traveling จริงวะ with people is easygoing and cheerful. เพราะว่าเนื้อเรื่องแรกจะอยู่ในช่วง Not that I'm biased or anything. ช่วงปฏิวัติอยู่ ปฏิวัติเดินสมะ I think she's probably like the best แล้วก็มี like, เทศกาล travel companion. ไม่ถึงเทศกาลเลยจุดพลุปกติเลยส่วนเรื่องที่2ย้ายเมืองมาที่ซูเมรุว่ะ This story quest, I'm gonna be a good bean, and I will not. Yeah, have any yeah, spoilers. อันนี้จริง That way our travelers get the chance to explore the story. I'll be good. Okay, But that, when? that's nice of you. Thank you. Yes, see, I'm good. But when the time comes, I hope Yoimiya's new story can brighten everyone's day, just like she always does. Yeah. course. Ding. For sure. And we're not biased. No, not No. biased. No, none of us. Just honest. Honest. Also, kind of like speaking of honesty, I was honestly wondering what new companions can travelers invite for their teams in version 3.7? Right. That takes us to our event wishes. I think this is something our travelers are always interested in. So, for further details about 3.7's event wishes, please direct your attention to the big screen. Ta-da! Oh, where did that come What? from? I just remembered เดี๋ยว that. วิยะใหญ่วิโกะว่ะ What? Oh, According to reliable sources, the ลิงอะไรอย่าไปเชื่อ event เชื่ออะไร นี่แหละ operates for คนชนเทพ Miko. ยาเอกก็มีศักดิ์เกือบเทพแล้ว Kirara will also be making her เจอวิ debut ยะ in กับยาเอก event ดี wishes. แล้วก็มีเคระ โอเค รับได้ ยาเอกก็เก่งอยู่แล้วและเฟส 2 สุดยอดเทพกับเทพ คาสึฮะและไฮตัมถ้าใครอยากได้2ตัวนี้รีบจัดได้เดือดเดี๋ยวเพราะตัวซ้ายมือ Thanks, Dang mak. Sarah. With the help of their เจอวิยะ companions, we hope that all our อยากเปิดอยู่แล้ว travelers แต่ will be able to ไม่รีบ keep ส่วนไอ้ถ้ำก็ไม่จำเป็นต้องรีบมาก And now to Jenny with แต่ the ต้องรอแฟลตต่อไปดีกว่าว่ามีตัวอะไรมา it's still weather. รอชาร์ลอตแล้วกันถ้าชาร์ลอต5 ดาวก็นั่นแหละ When travelers follow Yoimiya,ก็ข้ามก็ได้ they might also encounter their old friend Kave. This Hangout Kave ด้วย very own hangout event will also be ต้องปั่น available แน่เลย in version แต่เพราะ 3.7. กับไปทำเนี่ย Yeah, our master เอ้ยเจ๋ง from Sumeru. ที่น่าตื่นเต้นหน่อยหลบหลีก
Even though he seems ตัวเล็กไปแหละแต่ carefree, แหก he หาย has หน้าลิฟต์ไปเลย principles that he always clings to. I'm sure as we spend time with him during the hangout, we'll get to know him a lot better. Oh, we're gonna be besties in no time. So travelers interested in learning more about Kaveh will get to experience his stories firsthand in version 3.7. Definitely something to look forward to. Yay! Yeah. Woo! Now that we've covered the new stories coming our way, I think we can move กิจกรรม on ไหม to ล่ะ some news about other fun events coming in version 3.7. What do you think? I think that's a very good ยะเอะ idea, ยาวะ Sarah, my คาสุฮะ friend. แล้วก็ Okay, คา so not เอาไว้ only ท are there events, but there will also be tons of incredible rewards and prizes too. Ooh, I'm so excited. You should be. ำที่เหลือก็ไม่มีแล้ว So, without further ado, let me introduce the first event. In version 3.7, the Divine Ingenuity Collector's Chapter event will be available. Oh, I remember this event. This is the one that lets you design your own domain. Oh, that's so cool. Right. However, this event's gameplay has been upgraded a bit. เอาอัป The เกรดหน่อย development team has specifically designed some stages for everyone to challenge and get used to the rules. For example, the first stage requires you to build a mechanic to defend a monolith, and the second will be a coin collecting fiesta that everyone's familiar with. Okay, yes, so fun story. I'm not the best at collecting coins. I already know that I'm gonna be a little bit all over the place in this one, so yeah. That's okay. As for the third stage, there will be multiple areas available, and everyone will be able to get a special item. Artificer coins. Ooh, I want it. You're gonna get a lot of them. Thank you. These coins will allow people to buy various buffs Up. from buff stations located in each area to boost their team's effectiveness. Nice. Okay, so we'll be able to keep getting stronger as we progress. Exactly. The fourth stage requires everyone to keep their characters alive while they go around collecting coins. The last stage features a buff bestower device capable of amplifying your opponent's capabilities, so you're gonna want to destroy that first before engaging them in battle. Oh, there's so much to do. Okay, so just to confirm, we can use all of this while we're making our own domains, yes? Yes. Aside from different landforms, mechanisms, or coins, travelers can also adjust how many stages are active per room and opponent settings. Even buffs and ประมาท buff ได้ด้วย zones เนี่ can ย be placed inside these stages. Wait, that's so cool. Okay, so it sounds like the travelers will have even more creative freedom this time around. So, what I'm gathering is that everyone should use their imagination and sprinkle as much creativity as they can into their designs. You know, a little bit here, a little bit there, a whole lot of traps. Well, hopefully they'll also sprinkle some ingenuity as well. Get it? Get it? That's literally what I just said. Ingenuity, traps, tomato, yeah. ปรับความยาก Sure, as long as it's creative. Chaos. Oh dear. This time, there will also be co-op mechanics for this game mode. So if there's a stage you can't beat on your own, you can bring your friends and try the challenges. Or, fall into Jenny's traps together. Yeah. And remember, domain creators also must clear their own designs before they'll be able to share them with others. Okay, seriously, how do people clear some of these stages? They seem like they're gonna be really difficult. I don't have a good answer for you other than the fact that people are kind of amazing. Yeah, I don't know that's if you guys have seen, but there are videos out there of people showcasing their own stages, and it's crazy. It's amazing. Oh, absolutely. So, I hope all our creative travelers out there won't miss this event. Remember to share your codes or videos and let everyone play your domains. Traps. Oh dear. Okay, so next we have a challenge event called the Feast of the โอ้ Departed โห Warriors. มาแล้ว A กิจกรรม mysterious domain งัด has กล้ามนี่หว่า achieved Falcon Coast. and Be the its depths Departed are crawled Warrior with powerful foes. Travelers will need to rely on their martial prowess to defeat ไฟ them ฟ้า and earn rewards. Ooh, departed ทาง warrior. คาไฟฟ้า I thought ไปเล่ so นบิน too. ได้ Anyway, this event should be one that ก็ many สองแฝด travelers are ต้อง familiar แข่งกับ with. ไฟฟ้า However, let me give a quick overview for anyone who might not have seen this one yet. Thank you, Sam. This event has 3 types of dangerous adversaries awaiting our travelers. ท้ายก็รวมกัน On the Thunder Manifestation, นี่ Beyond Light Drake, and the กิ Baptismal จกรรมเปลี่ยน Bishop กล้าม respectively. เออ Travelers can also add additional conditions ได้ไปเลยความยากระดับสูงสุด challenge, แล้วแต่คน with increased difficulty resulting in greater rewards.
Okay, I think I get the gist of this one. I heard thunder manifestation and my heart stopped a little bit, so full disclosure, I'm probably not going to be doing the increased difficulty, but I hope everyone's ready for a challenge! Yeah, this one looks like it could be tough. Don't worry, travelers can still get key rewards and materials by completing the challenge on lower difficulties, including Primo Gems. Oh, thank goodness. Travelers who are looking for a real challenge can try the higher difficulties for a proper fight. ได้บัฟพิเศษด้วย3อย่าง And I once again feel safe. Cool beans. Let's move on to the next event. Okay, so this one is another returning event for version แล้วกิจกรรมอีก 7 เกมหนึ่ง called ก็ Phase Trials ต Hypothesis. บมอน So maybe some of you remember Jammy, the Sumeru researcher who was struggling with his thesis proposal. Well, this time, he needs your help as observers in an experiment. We're pretty sure all our warm-hearted and friendly travelers will give him a hand. Also, as a little, incentive, each experiment also offers rewards upon completion. Of course we're gonna help him. Besides, we're getting rewarded for offering our help, so what's there to lose? Exactly. Right? So, I mean, given our travelers are honorary knights of the Knights of Favonius and heroes who have assisted the Liye Qixing, as well as, actually everyone, I think. Yeah. So, Pretty much everybody at this point, I think, yeah. yeah. Well, helping this one researcher should be just another walk in the park. Okay, so during the event, travelers can defeat enemies to gain phase tinctures. When they get enough phase tinctures, they can use them to enter the time dilation state. In this state, they can identify the weaknesses มาแล้ว of opponents ดีแล้ว mid-battle เอื้ and อ select opportune moments to capture more Redemption weaknesses นี่แหละ in their opposition before using their super sense skill to deal massive damage. Ooh, having the ability to detect weaknesses is very helpful when facing challenges. Not to mention, the damage dealt by this super sense skill is pretty incredible. Oh, it's Oh, really yeah. cool. I mean, that sounds Hey. really ปี๊ useful. ปี๊ปี๊ปี๊ It ปี๊ can take care of opponents in, Bang. snap, เอื้อ like taking a picture. I didn't know that you were gonna be channeling your inner Sino. I didn't know. Perfect. Okay, but remember, this event requires you to use the corresponding trial characters for the challenge. ตัวละครคือ Good. Okay, this way everyone will be able to try out more คัสตอมมาให้ characters. เลย Exactly. Okay, there's seriously so much for all of us to experience in version 3.7. And oh, would you look at the time? Oh yeah. เย่าเขาให้เล่นโมโนไฟ Your ใช่ไหม redemption code is coming right up. Let's have a look together. Here it comes. Yay! Get ready. ดีเดมโชดปกสวยยะคัสฮะแต่ไม่ก่อนก็เหตุทำมาจากไหน ร้อยไอ้ถ้ามาไงอ่ะ ถามก่อน And that's the end of Okay. today's report. It seems like all our reporters have returned to the studio now, which means we've reached the conclusion of our program. This has been so much fun. I can't believe it's over already. It happened so fast. I know! I wish we had even more to share. So, how did you all enjoy being on the program today? Oh my gosh, it has been so cool being on the program, and I can't wait for people to hear Kirara. She's so cute. She is So cute. Seriously, this is so much fun. I've been wanting to do one of these programs for the longest time, and I'm so excited that I get to be here and talk about Yoimiya. And also, I'm super excited for Julia and Maya to be joining the cast. Welcome, you guys. Oh This my has been gosh. amazing. This has been so much fun today, and I am just also really excited for these mini games, mini events. Yeah. I'm so excited, especially the Evermotion mechanical painting. Mini games, big excitement. Yes, because I just love the puzzles. I just love them. Don't forget, there's a strange case to investigate at the tournament grounds, so
players should be sure to check that out. And yeah, I was happy to join the program with you all and share all these details about version 3.7 with everyone. So, hope you all have a fantastic time in the upcoming update. All right, this is the end of our program. Thank you so much for watching, everyone. Bye. Bye. Bye, guys. Bye-bye. นี่แหละสิ่งที่คุณรอคอยมันมาเลยโว้ยชัดเจนเลยฟอนเทนใต้น้ำดำน้ำได้แล้วเย้ดำน้ำได้แล้วโว้ยฟอนเทนดำน้ำได้แล้วดำน้ำได้แล้วเอาเว้ยเฮ้ยดำน้ำได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าสำนักจะไม่มีนี่ครับเพราะเราดำน้ำเลยสุดยอดดำน้ำได้เลยเย้ ไอ้ท่อมต้องเล่นไพ่ดิการ์ดคอคนเจ็ดเออเออไปก็ได้ Add ตั้งใจ3.3อ่ะยังไม่เล่นเลย start
เข้าละแมวจริงสิเข้าก็เข้าไว้Welcome to the Cat's อ้าว Tail. ยินดีต้อนรับแคทเทลอ้าวเดินทางกับทาวเวอร์นา Come on, what a nice เป็นเล surprise. ขาที่หายากแท้จริง Oh, อ้าว and Sucrose the ไม่ได้ไปพลาดสมมติสุโคตด้วย hasn't it? I'm afraid I've already told you before. แต่ว่าคุณได้ราคาสูงแค่ไหน Is not for แต่ sale. ซื้อของ No matter how much more you offer. ขอซื้อของร้านที่นี่ก็ไม่ได้ ไม่ We're not here for that research project I told you about last time. Sucrose, ทดลองอะไรนะที่แคทเทลเนี่ย what were you trying to do with the cat's tail? Oh. การคาดเดาเชลวัตถุดิบ Some นะ hypotheses, and I needed some materials. But we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Speaking of which, I believe you've already met. เคยเจอกันเด้อ You know Prince. This is the Cat's You Tail know. after all, so I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Allow me Oh. to interpret. ท่านพรินซ์บอกว่าคนที่มาเล่นเป็น Says that the word การเรียกโดยทั่วไปเท่านั้น much too loose of a term. แต่คนที่แข่งการดูเอลต่างคนเรียกว่าผู้เล่น Anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They Prince will beกับ in charge Shuyan of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me Ban- to communicate with Ban Prince. everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow, another guy you can คนที่ฟังสอนรู้เรื่องผมอีกแล้วล่ะ How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? ได้ He is เศษ special, นี่พิเศษ one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Oh, what's that? Shuyan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems เปรี he ยบแม่เลยเนี่ย is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? แปลกๆฮะ Duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. ครับ So, playing แค่ดูเอลก็ communication ใจก็สื่อถึงกัน TCG ได้เหรอ fosters some sort of a ถามจริง ethic link between players? เดี๋ยวเชื่อไม่ลง Someone doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation, ถามชื่อเลยพรินซ์ได้เลย please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time เดี๋ยวเล่นทุกวันไม่ยันพรินซ์ให้กับพวก I'll เธอ let Prince play a game with you ศึก and ษากติกา explain the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, ปฏิเสธว่ะนี่ TCG Master predicts my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself. Andที่ไหน that's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? เล่นกับนายก็ได้เอาดิ Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath เดี๋ยวว่าเธอครับ my hands would live solely to hold the cards and not to play them.
I will never play another match of my own again. ตู้มือถือการ์ดไม่ได้ด้วยจริง If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! เจอหน้าอ๋อ Blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Huh. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh. Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? ฉันเอง Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. อยากจะเอาชนะจะได้คว้าชัยอยู่เหนือความอยากกินเหล้า Their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our two customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shu Yan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? เด็ก Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank Yeah. stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. เห็นได้ทองชายเหรอ Yeah, we need a practice deck. Can't you just let us use one? There's no such thing. อ้าว Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to... การ์ดตัวละครสลับให้สลับใช้2ใบ Oh, that reminds me. A few days ago when I was... การ์ดตัวว่ายิงกันชั่วคราวเดี๋ยวได้เหรอ customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure? ได้เหรอIt's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. All right, so now we have 2 characters ก็2ใบเรียนรู้กติกาแล้วดิ we need, right? Yep. So, are you ready to start? รอก่อน I guess I'll get things set up on the table first. Once you're ready, we can get started. We should start learning how to play Genius Invocation TCG. Okay. Everything's set up. Let's learn how to play Genius Invocation TCG. All right, let's get started. พื้นฐานการเล่นเกมบนเจียชัยยะ
การ์ดตัวละครและรูปแบบการโจมตีส่วนเลือกค่ะ Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control ต้องใช้การ์ดตัวละครมาดูเอลตัดสินกับคู่ต่อสู้ pew. Once you've เมื่อ defeated ชนะตัวละครทั้งหมด character cards, ต่อสู้ shall be yours. Now then, you're gonna need เลือกตัวละครมาต่อสู้ to start with. Let's finish this swiftly. ยังไงเปิดทะลุเต่า First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. เริ่มต้นแต่ละเทิร์นพวกเราต้องทอย Elemental Dice 8 ลูกยังไง These dice correspond to ดูพลังงาน elemental ธาตุเพราะเราต้องใช้ลูกเต่าพวกนี้มาทำการดูเอลเหมือนพลังงานธาตุอันนี้ไหมแบบนี้เหรอ Once the roll phase is over, Action you phase. enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental ใช้ dice Elemental to Dice perform various actions. Of course, the most common action ก็ is คือ to use ใช้สกิล character skills. สร้างกระแสไฟ3 หน่วยในแต่เทิร์นที่ใช้สกิลในชั้นที่3กระแสจะบวก2ถ้าไฟ3 ลูกใช้ถ้าไฟ3 ลูกหลังจากเลือกสกิลแล้วได้ต้องอันนี้เหรออ๋อเสียนี้3อ่ะ Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. ใช่แล้วเหรอลูกต่อสามารถหยด2 ลูก Now, these are omni-element dice. They can be spent อ๋อ regardless of the elemental type. มันคือเพียวนี่ So we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Bam! But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. จบเทิร์นเหรอ After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, ไม่จบเทิร์นเทิร์นต่อไปสามารถเริ่มได้เทิร์นดำเนินการจบเฟส all right, here we are, a fresh new round. Woohoo! And a fresh new round means ทะลึ่ง time ต่อ to อ่ะ roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to
Reroll! รีโรได้ Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. สามารถเลือกเต่าที่ไม่ต้องการแล้วนำเพื่อมันทอยใหม่ได้หมด1 ครั้งอ๋อเลือกทั้งหมดที่ไม่ใช่ธาตุไฟแบบนี้หรอไหน When the action phase begins, the เริ่มเฟสผู้แจ้งจบเธอรอบก่อนจะเป็น previous round takes their turn first. This means that since you นี่คือคนจบเทิร์นในเทิร์นที่แล้วจะได้เริ่มต้นในเทิร์น first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about พลังงาน energy ถ้าไม่ตาย elemental bursts. Each time you use a skill, ค่าสกิลได้พลังงาน one 1 แต้ม energy. ถึงเงินมีแต้ม Once Diluc's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still one ยังขาดแต้มขวาแทงพลังงาน Never mind. Let's start with a normal attack instead. โจมตีปกติก่อนเหรอโจมตีปกติใช้1ในข้าง2คืออะไรวะ Diluc's normal attack only needs one pyro die อ๋อ any type. โจมตีปกติใช้1 ลูกไฟ1 ลูกกับอะไรก็ได้ที่ In ไม่ใช้อ่ะ any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. ไป จะตายเลยเฮ้ย Now we แต่ have นี่ก็ three 3 แต้ม energy plus. งั้นตีได้ Enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst. ใช้8 หน่วยแต่รับฟิวชั่นกระแสกล้าแปรภาพเปลี่ยนเป็นไฟต่อเนื่อง2เอ็กซ์ดอน ผลแรกนะเป็นตัวละครและปฏิกิริยาธาตุ In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. การ์ดตัวละครหลายใบฮะ Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. ระยะ Oh, it seems like any move by Kaya is gonna cost quite a lot of cryo dice. นี่ถอยไม่ได้ ซ้ำหน่อย When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo. Cool it. Good! Now our opponent is affected by cryo. Different Yeah. types of elemental เกิด damage สถานะแตกต่าง with different and elemental กับ reactions. ปฏิกิริยาธาตุ At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a เปลี่ยน pyro. ตัวละครต่อสู้ Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active ผู้ character. เล่นเข้าต่อสู้กับตัวละครนอกสนาม Characters. เทียบกับตัวละครนอกสนามแล้วตำแหน่งของตัวละครที่เข้าต่อสู้จะอยู่ข้างหน้าเล็กน้อย Normally, we can only use the active character skills. เราสามารถใช้สกิลของตัวละครเข้าต่อสู้เท่านั้นนะ Now, if we want to use the skills of our stamina ถ้าอยากใช้สกิลของตัวละครนอกสนามก็ต้องเปิดเขาจากการต่อสู้ก่อน we'll have to switch to Diluc in order to use his skills. เดี๋ยวลุกเปลี่ยน You can spend one elemental die of any kind to switch a standby character to the active character.
อ๋อถ้าเปลี่ยนตัวละครต้องเสียนี้ด้วย Let's go. Switching characters is an action. กับชั้นกิลเปลี่ยนตัวละครถ้าเปลี่ยนตัวละครจะเป็นฝันกล้าม It's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. ส่วนใหญ่โจมตีได้แค่ตัวละครโจมตีเข้าสู้ฉันจัดการได้ดีลุก Now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. ปล่อยไปเลย Because the opponent is already affected by Alai. crowd, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases ว่าแต่จะบวกเพิ่มอีก2หน่วย This will allow you to deal loads of damage in one go. Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? ร้อยไปบท3 การ์เรชั่นและเอฟเฟกต์สนับสนุนอย่าแล้ว All right. Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known มัน as คือการแอคชั่น cards. Each time a match starts, แต่ครั้งต้องโจทย์การแอคชั่นออกมาจากเด็ก5 ใบ form your start ใช้เป็นการเริ่มต้นแล้วยังไงต่อแถวเต่าได้ Uh-oh. Looks like we don't have any ไม่ elemental ได้เลยเลย to spend to make an attack. ได้เลย โอ้ได้กิจกรรมเตะ We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. ต้องใช้ชั่นในมือ Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't จะ underestimate ถูกแอคชั่นสนับสนุนและเสริมแข็ง They can แกร่งได้ grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one for example. การในมือ So playing this action คือ card will require 2 of these. ใช้สอง See the symbol? Yeah. ใช้2 ลูกเหรอ You'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of มีการ์ดอีกอย่างบางส่วนใช้อันนี้โดยเงื่อนไขการใช้ค่าได้ของอันเนี้ยมันก็กว้างความหมายคือใช้เอลิเมนเท่าอะไรก็ได้ We'll cross that bridge when we get there though. เนี่ยมันบอกว่าใช้เอลิเมนเท่าเดียวกัน2 ลูกเดียวกัน2 ลูกแล้วก็สนใจ So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, but wait. D-Luke's elemental skill costs 3 well, not a problem. This is where we can use a more การประ advanced สานกันของธาตุ elemental tuning. By อะไรวะ discarding one card from your เมื่อทิ้งการ์ด1 ใบ one elemental จะได้เอลิเมนเท่าได้1 ลูก your current active และให้เปลี่ยนเป็นท่าของตัวละครที่เข้าต่อสู้ได้ and this card isn't ยังไม่มีโอ useful กาสใช้ใบนี้ So, we might as well use it for elemental tuning. เมจิกไกด์ไปฝั่งนี้เหรอแล้วก็มาประสานกันเป็นเปลี่ยนเป็นไฟเปลี่ยนรูปการเอาไฟ Sometimes มา you won't be able to perform any ไม่ action สามารถทอยได้ ต้องการทำอะไรก็ได้ dice you wanted. Ingenious invocation รักษาจังหวะการโจมตี keeping up a constant flow of combat is much more รั important กษา than the number of เกี่ยวกับการ cards โจมตีสำคัญกว่าจำนวนการในมือ In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice.
Would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal. ตัวของสร้างวันไหนหมดปุ๊บบทสุดท้ายก็เลย Now comes the final part. Hoo-yeah! ปรับการเริ่มต้นที่อยู่ในมือ You can make adjustments to your initial hand. At this time, we can เลือก select any number of cards in our hand to shuffle เลือก back การ์ดจาก to the pile, and then draw the ไป same ก็ได้ new cards. อะไรวะ ในเวลานี้พวกเราสามารถเลือกการ์ดจากในมือกี่ใบก็ได้เพื่อสลับคืนในกล่องการ์ดแล้วก็โจทย์การ์ดขึ้นมาจำนวนเท่านั้นอ๋อเก็บคืนแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บ Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, ต้องเลือกตัวเข้าต่อสู้ select their starting ตัว active แรกในเวลาเดียวกัน at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, เลือกใครทำมา start สู้ by selecting your initial starting character. Ready when you are. พยายามมาก่อนได้แล้ววะ Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. Fitch, you can preview your opponent's actions. นั่นคือการเลือกว่าศัตรูทำอะไรนั่นคือเจตนาของตัวโอ้ Check it out. So here's where you can see all your opponent's เป็น intentions เจตนา this round. โจมตีปกติกายภาพ2หน่วย All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May แต่เป็นสลับใหญ่สูงสุดชิ้นเหรออันนี้ทราบกันเลยต่ำสุดเอ๊ะก็ใช้จ่ายนี่หว่าเมื่อตัวละครใช้สกิลใส่ความสวรรค์ใช้ต้านแข่งลดลงตั้งไปแล้วก็อันนี้ใช้2-3อ่ะ Dodge this! เปลี่ยนตัวละครเหรอตัวก่อน Let's go. เก็บเธอนะต้องเบรกไปแล้วลง
ช่เลย3ใช้จ่าย2ก็ไปWait. Yeah. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end ตัว phase, เฟสแต่ครั้ง to draw เก่า two การ cards ขึ้น from มา your จากชั้น2 ใบได้ Remember, you have to make use of both your elemental dice ผู้เล่น and สามารถใช้ Elemental Dice และการ์ดในมืออย่างห้ามแล้วน้ำแข็งวะแล้วอ๋ออันนี้โยนเปลี่ยนท่าดีกว่าต้องโยนเอ้ยการ์ดไฟมอนมันได้3+2หรอรักษาจ่าย2ไปรักษาใช้ได้ไหมใช่ไหมเนี่ยชนะด้วยเอลป่ะไม่ใช่ไหมเนี่ยรวบรวมการรวบรวมการดูบนโต๊ะโดยใช้การต่อสู้อย่างรวดเร็วและเข้มข้นมาใช้เด็กประกอบด้วยการละครการแอคชั่นเพื่อเข้าทลายการต่อสู้อะไรกันเถอะเปิดทอยเต่าเริ่มต้น Elemental Dice 8 ลูกเพื่อจัดการทอยมีโอกาส1 ครั้งที่ทอยกี่ลูกก็ได้แล้วก็ทอยใหม่8 หน้าก็ตามท่านะไฟฟ้าลมหินท่าสารพัดประโยชน์แอคชั่นการใช้สกิลค่าใช้จ่ายตัวละครเข้าต่อสู้ฝ่ายเราโจมตีแอคชั่นเปลี่ยนตัวละครสลับขึ้นได้แอคชั่นการ์ด Elemental Dice ใช้การแอคชั่นการอุปกรณ์เสริมความแกร่งการสนับสนุนเพิ่มบัฟการเด็กการได้1 ครั้งจากก็ประสานธาตุก็ใช้การเปลี่ยนธาตุนั้นได้แจ้งจบเทิร์นเริ่มเล่นตัว2 ใบเริ่มใหม่ Alright, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? What? When did you get here?
I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. ไม่เลย You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more ไอ้การ์ดเหรอ interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? เอานี่เหรอ It's Diluc's character card. Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And Haven't what they, sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? ใส่ผ้าปิดตาผิวขาวแล้วก็เห็นมาสีหน้าเคร่งขรึมตอนดื่มไม่พูดจาสักคำเอาแต่เงียบอยู่ทางนั้นฉันไม่รู้จัก Much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. He never ไม่รู้จักเหรอ before. Eye patch, you say? จิ้มขายชัดเลยอะ I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with เดี๋ยวเราด้วยกับฉัน Angel's Share. เอาดูปะล่ะ I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that เรายังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่กลางซะแล้ว ไม่มีปัญหา Then I'll take my leave. ได้ You know where the door is. Don't. Uh-oh. Guard captain. พยายาม I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, two new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, ต้องการ3 ใบ 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 การ์ด character 3 ใบแอคชั่น30 ใบ action cards. Got it? อ่ะ Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, การ์ดสุ I โค can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Take your time. I look forward to our first duel. Let's see how you and Sucrose get along in your duel. Now, I trained you myself, so you better not go down without a fight, okay? Huh, what? Well, yeah. I suppose I did train Sucrose too. Huh. เชื่อมไปละ1 เปิร์ปันสวยจัด Ready for our duel? All ได้ right, let the duel begin.
หลังจากวันเดอร์เครนิเทิร์นหลังจากไฟเราใช้สกิลก็ต่อไปจะทำการเปลี่ยนตัวละครนอกสนามมาต่อสู้พลังนั้นได้รับอันติ1 หน่วยอันนี้หรอวะเลือดสิ่งเชิญพลังยานทำให้จำนวนครั้งได้บวก1ใช่ปะดาบได้อันติเนี่ย Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between two players. In a duel, your opponent can การแอคชั่นได้เหมือนกันตอนจบเฟสสามารถจับการ์ดใหม่ได้ไหม new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. ก็สู้เองใช้เท่าไหร่นั่ง Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Meep. Ready when you are. หวยคู่ไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรวะย้ายพลังงาน1 หน่วยจากตัวลักษณะมาฝ่ายละมากสุด2 ตัวกัดหวยนี่ ไม่ได้อยู่หลังจากที่เราใช้สกิลต่อไปสลับเป็นลูกโคดเอ้ยได้อยู่มั้งได้แค่โจมตีปกติงานไม่ย้ายตอนเขาต่อสู้แต่เราได้รับจ่าย2โอเคจ่ายไม่ได้ โอเคจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้เดินตบย้ำแน่นอนเอาจบเหมือนกันการอะไรวะเนี่ยไป1เปลี่ยนไปอยู่ ถามว่าเมื่อมีตัวละครพ่ายแพ้ในเทิร์นนี้ไม่เกิดซับผู้หยุดลูกอีกอย่างหนึ่งยับพลังงาน1 หน่วยนอก3เมื่อตัวละครใช้สกิลเสริมใส่พรสวรรค์ลดลง1 ลูกทายออกไม่ขอ
ไปพลาดอุ้ยไปเลย Animal hypostasis emulation. แพ้ดิวันนี้นี่คืออะไรวะนักบอลแลสองจบได้วะสวยใช้ทับหน้าต่อเลือกสิ่งเชิญเพื่อทำลายแกทำลายอยู่ Let's finish this swiftly. Ready when you are. Dodge this! ร้อย Where did I go? Darn. I didn't factor that into the equation. วัดแล้วใจดินึง โอ้ Cool it! อันนี้คืออะไรวะเมื่อฝ่ายเราทำการเปลี่ยนตัวละครการท่านต่อไปอะไรวะฝ่ายการเมื่อฝ่ายเราทำการเปลี่ยนตัวละครในครั้งต่อไป จะมองการเปลี่ยนนี้เป็นดำเนินหนุนการต่อสู้อันนี้ อ
Let's go. แต่เห็น This. Oh, I wasn't expecting that. Need to make adjustments. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing โชคเทคนิคประสบการณ์ combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shiyan. เดี๋ยว I have to make drinks for the customers now. If you've got any more questions about Genius Invocation TCG, you can go ask Shiyan. He's over. กด I have to make drinks for the customers now. If you've got any more questions about Genius Invocation TCG, you can go ask Shiyan. He's over there. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right. The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now. เดี๋ยวเล่นการเลยเหรอฮะ Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that.
You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. ทดสอบเหรอ Yes, although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. Lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Oh, Tamae's mentioned it, didn't he? It was from the articles he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the casket of tomes is actually real? Well... Actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called caskets of tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a casket of tomes with them. Oh, Paimon can guess what you're gonna say next. The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside. That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games? No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn! What a letdown. ก็เติมทำผู้เล่นสินะ Alright, now let's see this casket of tomes already. All caskets of tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. นั่นสิ I shall choose the final contestant she must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. โอเค Go, claim your casket of tomes, seize victory, and become a TCG champion. Prince seems to have high hopes for you. เป็นยังไงบอกฉัน Hello, you 3. Has little Diona finished teaching you the rules of Genius Invocation? Ah, I see you're here for your casket of tomes, aren't you? A very useful tool indeed. Yeah. So this is a casket of tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one.
gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your caskets of tomes, it's time to find some opponents. Okay. Alright. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Thanks. Yeah. I'll do my best. กล่องศักดิ์สิทธิ์ระบุดูเอลสามารถเปิดให้ดูง่ายหลังจากเปิดแล้วจะมีหน้าแผนที่จากนั้นแสดงสถานะของผู้เล่นอื่นมีกล่องเสร็จเหมือนกันอันนี้ไม่มีผู้ตาเปิดอันนี้ปุ๊บเล่นใกล้สุดได้ผู้เล่นที่อะไรวะผู้เล่นที่อยู่ใกล้สุดจะชนะได้จะถูกดำเนินโอเคสร้างเล็กใหม่ไปแอคชั่น30ลงเด็กก็ได้ตรวจสอบข้อมูลได้หรือสิ่งไม่นิ่ง There's a player nearby! That way! Let's go see! เฮ้ย Aha! It's you! I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players! But we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Our casket of tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. มีคนมาช่วยเหลือเขาต้องมาช่วยนะ Quoting the Knights of Favonius handbook at me? So be it. Then let the duel begin. ไอ้ครับเนี่ยคือเด็กเบลิเชอร์ได้นะมาเรื่องการจนไป Let's go. ต่อมาเหลืออะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนตัวละครนอกสนามเข้ามาสู้ได้
ก็ได้ลุกอะไรวะชายใช้การอุปกรณ์อาวุธ1 ใบที่ติดตัวฝ่ายเราไปยังอีกตัวละครหนึ่งย้ายอาวุธดิต้องอาวุธเหมือนกันเป็ดจะได้ฮิว2เหมือนกันเฮลี่ก็ได้ก็เจ๋งเจ๋งก็บ้าใครเนี่ยใช้ใครยะได้วะใครก็ได้2เรียบร้อยตีปกติก็ได้โสดก็ทำการเปลี่ยนตัวละครรักษาใช้ได้ลดลงตีธรรมดาก็พออ๋อนี่หมุนได้3 รอบอ่านกันเปลี่ยนตัวละครต้องคอนเทนต์เหมาะกับเซตสลับนี่เปลี่ยนI can do it. แปะ เปลี่ยนสลับGosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. Okay. We did it! Now we have 2 victories under our belt. Let's get back to the cat's tail. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. คู่ต่อสู้
มาแล้ว I sensed that she had what it took to become an official TCG player, but she has returned to the tavern more quickly than I had expected. Defeat the opponents I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince, I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. She won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? แน่นอน Ho, fellow Oh. voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced โอ้โห when I heard the ยาวขนาดนี้ your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You who are enslaved by dueling desire, be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. ยาวขนาดนี้ Brave challenger, your princessin grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Main Fräulein could afford to be a little less impatient. Huh? Paimon knows those voices. yeah Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG duel. จ้ะ นี่มาแล้ว Paimon knew it! It's Fischl and Oz! Who else but the princessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the princessin, whose Ertelong des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed เราใช้คำยากเลยนะ battles across 3,000 ผ่านพ้นสงครามนับหมื่นนับพันในบริษัทโลกธาตุ Oh, is that right? Indeed. Main Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. เคยดูคนเล่นมามากเหรอ Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The princessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Main Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore one step away from becoming an official TCG player. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player. Indeed. The princessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immanakreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. Main Fräulein, I implore you to avoid these odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. What? I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Princessin de Ertelong, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the traveler's requiem? เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนแป๊บนึง Oh, do you? How disappointing. But then again,
for one accustomed to the petty burdens of this lowly realm. To challenge the princessin is a load under which most mere mortals would crumble. ชื่อซะยาวเชียว I ask you once again, Outlander, do you wish to make an enemy of me? ได้ Then it is time to see what you are made of. เป็นเน็ตใครอะโอ้ยโดนด้วยวะทำลายสิ่งอัญเชิญทั้งหลายศัตรูเลือกสิ่งอัญเชิญหนึ่งอย่างเลือกสิ่งอัญเชิญของฝ่ายเราหนึ่งอย่างและทำให้จะไม่รู้คืออะไร3มือหรอ Ready when you are. สวยอ้าวหายไปแล้วได้ฟันเสร็จ2 ลูกขอให้เกิดแค่2 ลูกใช้แค่2รวมแล้ว4 ลูกมันต้องเป็นคอมโบปิดเราเล่นเลย Freeze! บอกเป็นนี่ No rest for the wicked. ช็อตพอจิตเรื่อยๆนี่หว่าฝ่ายเราเปลี่ยนตัวละครเอฟวีชาชัดลงเทิร์ดโอ้ยช็อตพยานติดอะไรหรอเรื่องการเซวัต4เหรอเราไม่เพียวซ้ำอีกOh, so sorry. Let's light it up! โอ้ยหัวโหลดแข่งไปดิ
จะแพ้แล้วมั้งจบแล้วเหมือนกันโอ้ยไม่ได้เพียวเพิ่มหรอ ไปเมืองนงสองเนี่ยได้บรรลุนี่ แต่เราเล่นเป็นโซโคนถ้าเปลี่ยนฟิลอันนี้มันจะหายไปปะปรับไปเลย Stand clear. I summon thee. ใช้ไฟต่อโอเคได้Let's finish this swiftly. ครับใช้แปะนั่นแหละปกติไปกัน This is but a small Oh. sacrifice necessary to achieve ultimate victory. นี่อะไรวะทำไม่ได้ แต่เราสลับได้ This Clap. will be แล้วก็ interesting. แปะเป็นทีเปี้ยend of turn น้ำแข็งสี่เหรอ ได้เพียงวันสามFreeze! Freeze! Don't push your luck. โอ้ยนำไฟฟ้านี่หว่า This doesn't look good. Let's go. Now see what happens to those who dare defy the prinzessin. เยอะๆนะ บอกก่อนนะ ไปเลย 6 แต้มละลาย What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible, strike thy pointy beak โจมตีเดินตามไม่ได้เดินตรงเดี๋ยว my path. Main Fräulein, I cannot simply attack the traveler. ได้จบเฟสไป
my. Ugh. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won too as well! Great work! Yeah. It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Wow! It's Fischl's character card! ขอบพระทัยสำหรับน้ำใจของเจ้าหญิงแก 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG player. Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Let's go get our prize! With 3 electro dice, 3 ลูก summon my eternal familiar, Osvaldo Krasnavine, to my side. Heed my invocation! But Main Fräulein, I ข้าก็อยู่ตลอดนะ tried all along. ถาม I mean in the game, Oz. Then, I'll use Chaotic Entropy to invoke a large wind spirit. That deals increased damage when it carries an element other than Animo. So... Oh! So be it! One shall not be swayed by such a feeble attack. อย่ามารบกวนแล้วกันเอาละ Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Yeah. Congratulations! You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community. Very well done. Now, เรื่องจะเป็นทางการ explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG แนะนำผู้เล่น players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to แต่ละ play a คำเชิญ game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. แต่ละคำเชิญเนาะ In the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really.
If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed. I'm quite sure they will. จะเป็นบอกว่า I forgot to translate for you. Prince would like to say, hope you have fun playing Genius Invocation TCG. โอเคแอดคนเล่ทีแพนหน้านะ ปลดล็อกเก็บกล7อัจฉริยะ GX แนะนำเพิ่มเวลในโลกกว้างแต่เยือนสลับผู้มาเยือนที่จะมาเยือนสลับแต่ในละสัปดาห์เวล2ขึ้นผู้เล่นเพิ่มขึ้นกดรับฟังก์ชันเยอะกับพรินท์ท่าทายเลื่อนข้างและเพิ่มขีดจำกัดแล้วก็หาการ์ดได้ตามแผนที่กระเซินกระดาษคำเตือนกระดาษคำเชิญก็อาจจะมีคนมาแถวนี้แล้วก็ออนไลน์ได้แล้วก็เหรียญนำโชคจากดูเอลคือการ์ดปกไดนามิกระบบเงินเองเชิญขยับดิลูกโอ้จะได้ว่าเร็วไอเนี่ยตัวตึง แต่เนื้อตึงสุดเด็กใหม่3 5 7 10 Take it easy. เอ๊ะแล้วหาสนามเล่นการ์ดก็ประมาณนี้อันนี้ก็รอเดี๋ยวกี่วันเนี่ย8 วันยังเวลาอยู่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคงั้นก็ปิดเกมแล้วกันเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ก่อนดูเทรลเลอร์รับจดหมายก่อน300กาชาตอนนี้เอ๊ะดูเทรลเลอร์ดีกว่าเกมต้องดูเทรลเอาสำรวจเดี๋ยวไปปิดเกมก่อนเดี๋ยวเขาดูเทรลเลอร์ตอนท้ายเยอะเลยไหมมาเจอรี่มาร์กาเร็ตแคทเธอรีนแต่ทะเลไม่นับนะไปอ่านเทรลเลอร์ก่อนแปลไทยไว้เลยแต่รู้แค่ว่าตัวละครใหม่ฟอนเทนที่เป็นตากล้องฮะว่าชาร์ลอตทางภาพจากสมรุวิชั่นน่าจะน้ำเอ้เฟียเฟียเฮลเย่ แคทเธอรีนไม่ใช่ชาร์ลอตแคทเธอรีนอะไรดูเอลสุดยอดนางเชิญบังคับกูอะ Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? Wow! So this is the King of Invocation's Grand Prix? A card
snatcher? เจ้าเจอเขาไปการ์ดเหรอ How very interesting. City on the Lake teams with talent in TCG tournament as young prodigy best Favonian cavalry captain. Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. All right, say your piece, challenger. I, Kaedahara Kazuha, humbly accept this duel. นี่ Azuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. ใจอะไรเล่นด้วยเหรอ The nerve. Saying that in the presence of me and A? Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine. นี่ You โอ้โห must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. This fried tofu with all the fruit ดูฝุ่งรถ too cold. I would be happy to play. แต่โน่ The tournament has already finished. มาดิ Hand at the opportune moment. จับกล้องได้ยี่ดิ Rest assured, there's no destination I แล้วก็มาแล้ว Thank you for choosing Komania Express. เคียระ Express delivery. ป่า Wow. So, this is Sumeru? ดาเมจเนื้อเรื่อง โยอิมิยะไปก่อนอันนี้เธอไฟจริงว้าวไฟเนื้อเรื่องโยอิว่ะแต่ไฟชาร์ลอตไม่พอนะโยอิด้วยแข่ดูเอลอาวุธได้ธนูอันนี้วิ่งแพลตฟอร์มไม่มีอะไรที่จริงเราไม่ต้องเล่นก่อนนะเล่นเซตการ์ดบังคับเล่นดีกว่า เจ้านี่ดูเอลมีกติกาเพื่อเศษอะไรทั้งอย่างไม่รู้เหมือนกันอันนี้กลไกไม่มีอะไรอันนี้ตีมอนอันนี้ก็ว่างฐานได้เรื่อยคือแบ็กโดเมนแต่ไปฟอร์ไปแล้วอ๋อจัดตั้งโดเมนได้เราคุณติดตั้งเลยกันเราเหยียด แล้วก็คอนเทนต์กำหมัดคนบ้ากล้ามอันนี้ก็ Redemption The World อุบัติเหตุโมชินเต็งก็เรไลฟ์โฟลว์อาวุธใหม่ Abyss Piercer คือบังคับวูดเล่นในเกมการ์ดแหละ โคตรบังคับเลยเกลียดความไซโน่ชิบหายเฮ้ยเกลียดปุ๊กมากเลยก็แค่หรอ The tournament has มันจบไป already หรอ finished. มาดิ Use forbidden hand at the opportune moment. เฮ้ยเอาแต่มึงเยอะชิบหายเลยเยอะไปไหนกับพี่เปลี่ยนเอาแคปนี้มาน้องชาลอตน่ามากน่ารักเลยตั้นด้วยเซฟภาพไว้ไหนดิเช่นเซฟโปรแบ็กกราวด์จะขออนุญาตเรสใช่ป่ะ Personal Line แบ็กกราวด์
จะเป็นแคปเจอร์พอแล้วกัน browser photo ร้อยนี่สวยๆเลยชาร์ลอตต่อเซียระโทมิเบียร์ มันเบียร์ซูเมรุพี่ไซโน่ไปไหนพูดไม่จบแอคก่อนแอคตายคนนี้ขำเว้ย อะไรดิอะไรกับมึงเนี้ยเอาใหม่ดินะโคตรเบียร์เลย Tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. Tournament? การแข่ง The tournament การแข่ง is จบแล้ว almost ล่ะ finished. มาดิ เดี๋ยวช่วยเราได้เสร็จแล้วกว่านั้นฉันใช้หัดต้องห้ามไอ้สัตว์ Rest assured, there's no destination I can't go to. Thank you for choosing Komania Express. เหมาะกับธีมมากเลยอ่ะไอ้เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะสำหรับผมนั้นมันคืออันนี้เว้ยอยู่ Wow, อยู่ดี this is Sumeru? ๆตัวแทนที่ตบอาคอนในตู้กาชา มีบท2 My God ยกอีกบท2เป็นไปได้ไง โอ้ใครจะไปเชื่อวะไม่อยากเชื่อเลย นี่นะของรางวัลของตัวละครที่ชนเทพอ่ะ คือโยอีกบท2ว้าว แล้วเซอร์ไพรส์ตอนท้ายที่แอบคาดหวังนิดนึง มันก็มาจริงนี่อันนี้ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เวอร์แล้วแต่คิดไปแล้วว่ามันต้องมีเป็นเครดิตลักอย่างอะน้ำจิ้มมาก่อนนี่ดูก็รู้ว่าฟอนเทน is coming แน่นอนแล้วเราก็ลำน้ำได้แล้ว ดำน้ำได้แล้วฟอนเทนโอ้ยแบบนี้อุ่นเครื่องที่พีคมากแล้วก็อันนี้ชาร์ลอตใส่ดาวเกลียดมือกับใส่ด้วยคือตั้งแต่ 3.5 พวกเราก็มองไซโลผิดไปตลอดกัน จากตัวแบบแกทำผิดลงโทษ Whoa. แต่พักอ๋อโคเลยคอเล่ลิลี่ stop it shit You must be the legendary traveler. แล้วก็น้องชาร์ลอต What about you? Oh, are you following the tournament too? It's a pleasure to meet you. 3:20 กว่า A Charlotte. reporter for the Steambird from นักข่าวสตรีมเบิร์ด I've been posted here นักข่าวสตรีมเบิร์ดเหมือนเคยได้ยินมาก่อนนะ to cover the King of Invocations Grand Prix. Since you've also taken interest in the tournament, how would you like to be a special contributor for my column? Yeah, of course you'll receive payment as a contributor. นักข่าว Even appear in the credits. If I'm not mistaken, you're even acquainted with some of the contestants, right? Oh, ho, ho, I really do have an eye for a story, don't I? It seems like this will be a solid piece. I can see it now. Exclusive inside แล้วก็ข่าวสุดปังเกี่ยวกับนักดังชื่อดังและความรักของสุดยอดผู้เล่นเกมเกินคน7ช้าเป็นไงบ้างล่ะ As a nice มันดูไม่เร็วปะ It's just a working title for เป็น now. แค่พาดหัวข่าว และนักข่าวต้องเก่งกาจรู้วิธีมองข้ามข้อมูลที่เกิดขึ้นและค้นหาความที่ใหญ่การ But it's important to always keep the stories based on actual facts. We can always discuss more details later. Of course, I'll be covering the latest stories from the King of Invocations. การเป็นราชาอัญเชิญ Definitely be มาจับตาหาข่าวอื่นด้วย other potential news leads. ถ้าน้ำสินะ ไม่รู้สิ Breaking news, I'm always the first on the scene. Anyway, I won't keep chatting your ear off. There's a lot more exciting news waiting to be uncovered. So let's have a look. ใช่ตัวคนชอบชาร์ลอต Do my ears แล้ว deceive ไฟผิดใช่ไหมวิเคราะห์ทีอันนี้ or do you two have ท่านอยากสร้างสกู๊ปเด็กขึ้นมาแต่น่าจะเป็นเราแหละ some breaking news? เรากับไพมอน นี่คือสถานที่ทัวร์นาเมนต์ราชาอัญเชิญ
มันแซด The King of Invocations Grand มันแซดป้ายประกาศโต๊ะแข่ง Card เจ้า snatcher. ขโมยการ์ดคนน่าสนใจ น่าจะมีเรื่องดาร์กนิดนึงคือมีใครขโมยการ์ดไปฮะ Very interesting. เดี๋ยวจะขยับ City on the Lake team. หัวหน้ากองทหารมาฟอร์เนสปะทะเด็กชายชยะไว้พ่ายท่ามกลางเรศัพท์ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ล้มเหลือ Talent in TCG tournament as young อาจจะเจอไซโน่มั้งไม่แน่ใจ best Favonian แต่ตัวแทนมอนน่ะคายะ down on the ground the dice spin around พระอาทิตย์ลอยฟ้าสู้สูของหัวเต่า the sun shines bright ตัดแบบตัดเหมือนข่าวชอบนี่ these challengers ใช้เชอร์ I, Kaedahara คา Kazuha, สนะเจอกับคาสนะโอเค Inazuma's Archon bolts her way เทพเอกนาสมะเจอกับยาเอพิโก What the นี่แต่อย่ายิ้มกันดูเอว the nerve เยี่ยมเลยกล้าพูดเจ้าด้วยต่อหน้าฉันกับเอด้วยนะ อาจจะเป็นโคโคมิเจอกับไรเดนมากกว่า แล้วก็ใหญ่ไปช่วยโคโคมิ Saying that in the presence of me. มิชชั่นอยู่ขาขวาใช่ไหม lightning from The nerve. มีไพมอนด้วย Saying that in มิชชั่นอยู่ the presence of me. มิชชั่นน้ำใช่ไหม And ไม่รู้เหมือนกัน lightning from Inazuma won't be able to reach me หวังว่าสายฟ้าอินาสมะคงฟาดมันถึงฟอนเทนแล้วนะ When we reach the fountain with me you โอ้ยตายแล้วนะดูอีกรอบ reach me in Fontaine right you must be tired Hmm. after the right. And แคปเท่านั้น lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine right you must be tired after the walk back to shore. กดเร็วไปเปล่าวะเป็นคนทำปกกากไปกูแต่วันแรกเอาใหม่อีกอันนึงจังหวะที่เงียบกว่านี้ and lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine right You must be tired after the walk back to shore. แบบไหนดีกว่า แบบนี้ไม่รู้เทไว้ก่อน ชอบ Sure, perhaps I should let you go first. Tired after the walk back to shore. ขึ้นฝั่งนี้ไม่ใช่ได้ง่ายฉันยกโอกาสให้เริ่มก่อนเป็นไง Perhaps I should let you go first. that's right Tofu with all นี่ gotten too cold I would be happy to แนวแล้ว play มาแล้ว ตัวตึงประจำสเวรุ Tournament. การแข่งเหรอ The tournament การ is แข่งจบแล้วเหรอ already finished. โอเค มาดิ I used ในช่วงเวลาน่าเสียด้วยขวัญฉันได้ใช้หัดต้องห้ามไอ้เชี่ยดิ I would be happy to play tournament. The tournament has already finished. I used Forbidden Hand at the opportune moment. rest assured there's no destination เชี่ยจริงๆเลยแล้วมึงจะมีมขนาดนี้ตรงมีเยอะเอาไว้ที่อยากหัดต้องห้ามสัตว์เอ้ยสิ The tournament has already finished. นี่ I used Forbidden Hand at the opportune moment. rest assured there's ไว้ no ใจเลยไม่มีพัสดุอะไรฉันส่งไม่ได้ delivered แค่รันเอง thank you for choosing Komania Express
ก็ต้องบทสนทนา Wow. So, this is Sumeru? There are so many huge mushrooms here. They're big enough to เห็ดเยอะๆลงมาไปไม่เป็นไรมั้งว้าวแต่อยากมาใหม่นะต้องดูนะเอาคาแรคเตอร์มันมีอย่างหนึ่งที่เอะใจขึ้นมากับเราชอบสาวผมสั้นขนาดนั้นเลเวลคาแรคเตอร์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่ว่าแต่ผู้หญิงอะนะ มองลิงชิวนับได้ไม่นับอ่ะแค่ได้ผมสั้นจะบัลเล่สั้นป่าบ่าเตย่ายาวยาวสิบห้าผมสั้นแต่เป็นดูล่าเนี่ยใช่เลย อ๋อมัดสองข้างยูล่าข้างเดียวโรซาเลียผมสั้นนะก็สั้นฟิตกันอยู่ส่วนใหญ่มัดผมนี่หว่าครีมตาละเนี่ยได้สั้นกิโลโรซาเลียผมสั้นอายุโคเนี่ยใช่ทาวเวอร์หญิงผมสั้นเอสลีฟคิดแต่ชาร์ลอตนี่ทรงใช่เลยทรงสปาร์กเลย Say your piece, challenger. I kinda To the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. The nerve. Saying that in the presence of me and A? Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. Even this fried tofu with all the frills hasn't กินแล้วนี่กินเลย Do my ears deceive? ปีนี้ส่งท้ายปิดเพื่อ ท้ายสุดแหละต้องอันนี้เท่านั้นคอนเทนต์คัมมิ่งสุดยอดโอเคเท่านี้แหละตายไว้